Good morning, children. This is the continuation of immunology. So, in this PPT, we are going to see about antigen, antibody, and about some vaccine. Okay, and then how the antigen antibody react with one another. That and all we are going to see here. So, antigens first. What is antigen? So, it generates immune response in a body, and a molecule can react with antibodies which was produced by body. That is called antigen. In other ways, it was called immunogen because capable of initiating immune response. Then haptens. This is one substance. It's a non-immunogenic, but it reacts with the product of specific immune response. So this is also present in our body. And then the antigen has two sides, epitope and paratope. Epitope is an antigenic determinant, the active part of an antigen. Paratope is the antigen binding site and is a part of antibody. So whenever the antigen and antibody meets inside the body, antigen na foreign organism, antibody na B cells nala produce ஆகிறது antibody. அது ரெண்டும் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் தான் வந்து என்ன செய்துக்கும், ரெண்டும் வந்து பைண்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ எப்பிட்டோப்புங்கிற எப்பிட்டோப்புங்கிற பைண்டிங் சைட் ஆன்டிஜன்லையும், பேரட்டோப்புங்கிற ஆன்டிஜன் பைண்டிங் சைட் வந்து ஆன்டிபாடியிலையும் இருக்குது. அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் தான் ரெண்டும் என்ன செய்துக்கணும், பைண்ட் பண்ணிக்கும் ஃபார் ஃபர்தர் ரியாக்ஷன். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன். So it was classified into exogenous and endogenous. So outside the body, outside of the body, microorganism, pollen, drugs, இதெல்லாம் exogenous. And antigens which are formed within the individual, நம்ம பாடியிலே சில சமயம் வந்து சில டாக்ஸின்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. That is called endogenous antigens. There are two types. Now antibodies. So antibodies, already we have know, it was produced by B lymphocytes. So generally the medical term is immunoglobulin, Ig. It's a protein molecule. So when the antigen was exposed in the body, the particular antibodies was developed by B lymphocytes. So B lymphocytes does not fight directly. They can produce an army of antibodies. So that is called immunoglobulin. Okay. Antibodies classified into 5 different types: IgG, IgM, IgA, IgD, and IgE. So generally the antibody molecules are Y-shaped structure. It consists of 4 polypeptide chains. Protein chain தான் polypeptide na அல்ல நிறைய amino acid சேர்ந்த ஒரு chain. 2 identical light chain and 2 identical heavy chain. ரெண்டு இருக்கு. So light chain வந்து 25,000 Dalton and 50,000 Dalton வந்து heavy chain. Each and every polypeptide chains are linked together by disulfide bond நால connect ஆயிருக்கும். ஓகேவா? Y shaped. ரெண்டு லைட் செயின் ஒன்று இருக்கும், ஹெவி செயின் இருக்கும். எவ்வளோ வெயிட்னு பார்த்தோம், டைசல்ஃபைட் பாண்டால தான் கனெக்ட். ஸோ ஆன்டிஜென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்.
IgG structure பாருங்க. So this diagram is very so ரெண்டு chain பார்த்தோம், L chain, H chain. So both the chains have carboxyl end and N terminal amino end அப்படின்னு ரெண்டு region இருக்கும். So then constant region other endல இருக்கும். So heavy and அந்த variable regionல தான் antibody antigen வந்து fit ஆகும். ஓகேவா? So after the fitting of antigen and antibody, antigen foreign particle, disease cause பண்ற particle, they are undergoing some specific functions: agglutination, precipitation, weaponization and neutralization. இந்த நாலு ஆக்ஷன் மூலமா அந்த பைண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஆன்டிஜனை கில் பண்ணும். So that is called antigen antibody interaction. So from binding of antigen antibody is called antigen antibody complex. Okay, and then there many events will be takes place: precipitation, agglutination, final stage only destruction. So types of antigen. So it was classified into exogenous and endogenous. So outside the body outside of the body, microorganism, pollen, drugs, இதெல்லாம் exogenous. And antigens which are formed within the individual, நம்ம பாடியிலே சில சமயம் வந்து சில டாக்ஸின்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. That is called endogenous antigens. There are two types. So antigens first. IgG structure பாருங்க. So this diagram is very so ரெண்டு chain பார்த்தோம், L chain, H chain. So both the chains have carboxyl end and N terminal amino end அப்படின்னு ரெண்டு region இருக்கும். So then constant region other endல இருக்கும். So heavy and அந்த variable regionல தான் antibody antigen வந்து fit ஆகும். ஓகேவா? So after the fitting of antigen and antibody, antigen foreign particle, disease cause பண்ற particle, they are undergoing some specific functions: agglutination, precipitation, weaponization and neutralization. இந்த நாலு ஆக்ஷன் மூலமா அந்த பைண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஆன்டிஜனை கில் பண்ணும்.
ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கிறதுக்காக the more picture was given, neutralization, agglutination and precipitation எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடி ஒய் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். ஓகே.